ಯಾದಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಲೆಫ್ಟಿ ತೋಳಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋಣ ಹೌದಾ ಚೂರು ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈ ವಾರದ ಪೂರಕ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಸಾಗಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಟ, ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 2-3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಸಾಗಾಟ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿಸಿಬಿಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ನಿಷೇಧಿತ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವಾದಂತಹ MDMA ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಕೊಕೇನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ 2 ವಿದೇಶಿ ಡ್ರಗ್ ಡೀಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 1.5 kgಯಷ್ಟು MDMA ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, 202 ಗ್ರಾಂ ಕೊಕೇನ್, 12 ಗ್ರಾಂ MDMA ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಪಿಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 2 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀರಂಗನಹಳ್ಳಿಯ ಅಲ್ಲಿ 20ನೇ ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರ್ನಂದು ಸಿಸಿಬಿಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಪೊಲೀಸರು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 2 ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇವರು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಂತರ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರುಗಳನ್ನ ಈಗ ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಗೋವಿಂದಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯವರು ಒಂದು ಖಚಿತ ವರ್ತಮಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸುಮಾರು 318 kg ಗಾಂಜಾ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 318 kg ಗಾಂಜಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಏನಿದೆ ಸುಮಾರು 3,25,00,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಿಡ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಇವರು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ಗಾಂಜಾವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೋವಿಂದಪುರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಇವರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆತ ಕೇರಳ ಮೂಲದವನಾಗಿದ್ದು, ಕೇರಳದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಬರಿ ಮತ್ತು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು 307 ಕೇಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೆ 3 ಸಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಾ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು
ವಾರಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈತ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಚಾಲಕನನ್ನ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನನ್ನ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಆತ ಮತ್ತು ಆ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನ ಪತ್ನಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈತನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಗಾಂಜಾವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಈಗ ಇವರು 3 ಜನ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯವರು ಕೂಡ 2.5 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾವನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 12ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ನ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಕಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ 60 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಆಗಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 6/11ರಂದು ಒಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿ ಈ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ದೂರನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ಅವರ ಕೂಲಂಕುಷ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 60 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಅವರಿಂದ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವರು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಕದೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಫೋನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 59 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಆದಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಇಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯವರು ಕೂಡ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಸುಮಾರು 38 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಜೊತೆಗೆ 1 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 6.6 ಲಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಈ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು 26 ಜುಲೈನಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರವನ್ನು ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಂತ ಊರಾದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ವಾಹನಗಳ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವರು ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಪಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು 2 ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಳೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉಳಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ವಾರಸುದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ. ಇವರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಕೂಡ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯವರು ಕೂಡ ಅವರ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಕಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ 5 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ 8 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು 38 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 5.5 ಲಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 9 ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮಗೆ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣ. ವಿಜಯನಗರ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಯಾರೋ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 5 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 8 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು 38 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ನ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ 9 ಕೇಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ವಾರಸುದಾರರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ 3 ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಳೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ, ಇನ್ನು ಉಳಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 2 ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದಪುರ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಬಿ Your drug cases were not given the award. ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ, ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಬೇರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಸಿಸಿಬಿ ಒಂದು 10 ಟ್ರಕ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 2.25 crore ಅಥವಾ 2.5 crore ಅವರಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಆಮೇಲೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ. ನಿನ್ನೆ ಬಾನಸ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಇದಾಗಿದೆ ಸರ್. ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಸಿಪಿ ನಡುವೆ ಏನೋ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಂತ ಬಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ರು? ಬಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ, ಪೊಲೀಸ್ನವರು. ಬಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ರು. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಡಿಸಿಪಿ ನಾಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಗೋವಿಂದಪುರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಾದ್ರು? ಇದು ಕೂಡ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಸೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಲೋಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ಅವನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನ ಸರ್ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ? As already told, he is a habitual and hardcore drug peddler. He has operated in Kerala so far. Now he is trying his luck in Bengaluru city, but his luck has run out and he has become police. Yes. ಸರ್, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇನೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ.
Lenovo's AI PCs, servers and services help F1 process millions of data points in real time, supercharging the fan experience for all. Do you know data analysts earn about 50% higher salary than IT employees? Yes, it's true. Also, data analysts are high in demand with millions of job opportunities. Interested? Check out the Certified Data Analyst program. Talk to Datamites for details. If data analytics, then Datamites. Hi guys, this is Sahiti on behalf of EduReka, and I welcome you to this session on SQL interview questions. So in this session, guys, we'll mainly focus on the top 65 interview questions generally asked about SQL. Now, in the era of 2.5 quintillion bytes of data being generated every day, data plays a crucial role in decision making for business operation. This quite quintessentially makes us handle data in databases and gives us the need to use the database management systems. With various kinds of database management systems present in the market today, the relational database management system is one of the most popular systems available. Now, this type of database management system uses a structure that allows the users to identify and access data in relation to another piece of data in the database. And SQL is the core of relational database, which is used for accessing and managing the database. So definitely knowing SQL will open the doors for you to become a database administrator. So guys, if you're preparing for interviews to become a database administrator, then SQL is one of the important skills that you need to master in. So with the note of this, let's just get started with the SQL interview question. So the first question that we have is, what is the difference between delete and truncate statement? So I'll start by explaining you what is the delete command. Well, the delete command is basically used to delete a row in the table. So you can also roll back data after using the delete statement, and it is a data manipulation command. Coming to the truncate statement is basically used to delete all the rows from a table, and you cannot roll back the data. This is a data definition language command, and it is faster than the delete command. So if anyone asks you the difference between the delete and the truncate statements, don't forget to mention that the truncate statement is definitely faster than the delete statement, and the truncate statement is from the data definition family, and the delete statement is from the data manipulation family, right? Now moving on to our next question, that is, what are the different subsets of SQL? Well, the different subsets of SQL are mainly the data definition language, the data manipulation language, the data control language, and the transaction control language. Now coming to the data definition language, this set of language consists of the commands that can be used to define the database schema. So whenever you want to define the database schema, you can use the commands from this particular language. Coming to the data manipulation language, the manipulation language consists of all the commands that deal with the manipulation of data present in the database. So for example, if you have n number of tables and you want to manipulate the data present in those tables, then you use data manipulation commands. Coming to the data control language, the data control language includes the commands which deal with the right permissions and other controls of the database systems. So for example, you work for an enterprise and the enterprise has a database. Now obviously all the employees will not have the access to the database, right? So data control language mainly deals with how you give the user permissions to access to the database. Now coming to the last type of language, that is the transaction control language. This basically includes the commands which mainly deal with the transaction of the database. Whenever you want to roll back or you want to perform any various kind of transactions, then you use the set of commands from this language, right? So I hope I'm clear. So as I said, there are mainly 4 different subsets of SQL that you should mention. That is the data definition language, the data manipulation language, the data control language, and the transaction control language. Now moving on to our next question, that is, what do you mean by database management systems and what are the different types of it? So now if I have to define the database management system for you, then a database management system is a software application that interacts with the user's applications and the database itself to capture and analyze the data. So the data stored in a database can be modified, retrieved, and deleted, and can be of any type like the strings, numbers, images, etc. So you can basically store any kind of data. Now the different kinds of database management systems are the hierarchical, the relational, the network, and the object-oriented database management systems. Now talking about the hierarchical database management systems, this type of database management system has a style of predecessor and the successor type of relationship. So it has a structure similar to that of a tree,
wherein the nodes represent the records and the branches of the tree represent the fields. Coming to the relational database management system, this type of database management system uses a structure that allows the user to identify and access data in relation to another piece of data in the database. The network database management system supports many-to-many relations wherein multiple member records can be linked, and the object-oriented database management systems use a small individual software called objects, and each object contains a piece of data and the instructions for the actions to be done with the data. So I hope I'm clear with this point. So now moving on to our next question, that is, what do you mean by a table and a field in SQL? So now the answer to this question is quite simple. A table basically refers to a collection of data in an organized manner in forms of rows and columns, and a field refers to the number of columns in the table. If you have to explain anybody what a table and field mean, so basically in SQL you have a database, and a database consists of n number of tables, right? So that is basically a table. And the tables have few column names, right? So the column names are basically the fields. So you can explain with an example, as you can see on the screen. So over here, I have an employee information table, into which the employee information table is a table, and the column names in this particular table are the fields. Now moving on to our next question, that is, what are joins in SQL? Now this is one of the most popular questions that is generally asked in your interviews. So basically a join clause is used to define to combine rows from two or more tables based on related columns between them. It is used to merge two tables or retrieve data from there. And there are mainly four types of joins in SQL. That is the inner join, the full join, the left join, and the right join, right? Now moving on to our next question. That is, what is the difference between char and varchar2 data type in SQL? Now, this is one of the most confusing questions that is generally asked in your interviews, since, generally people get confused between what is char and what is varchar data type. Now, both char and varchar2 are used for character data type, but varchar2 is used for character strings of variable length, whereas the char is used for strings of fixed length. So whenever you have strings of fixed length, then you use the char data types, and whenever you have strings of variable length, then you can use the varchar2 data type. Now, for example, char 10 can only store 10 characters and will not be able to store a string of any other length, whereas the varchar2 10 can store any length that is either 6, 2, 8. It completely depends on the variable, right? Now, moving on to our next question, that is, what is a primary key? Now, when you're working in a database field, obviously a company can have n number of databases having n number of tables inside it. Now, each and every table in a database has to be connected with the other table, right? Now, for that, we need to uniquely identify a table, or, you can say you need to uniquely identify a column. So basically, primary key is a set of attributes that can be used to uniquely identify every tuple. So if there are around 3 to 4 candidate keys present in a relationship, then out of those, one can be chosen as the primary key. Now, as you can see on the screen, we have an employee information table, which has columns like, employee number, employee name, employee country, and the employee age. Now, obviously, you can uniquely identify each and every employee with the employee ID, right? So basically, that will be our primary key. So over here, employee number will be a primary key. Now, let's move on to our next question. That is, what are... ये ले नेक पिलो ले ले और ये पैर ऊपर उठा के बैठ बड़ी खातिरदारी हो रही है इसकी। बेचारा थक गया है ना। थक गया? ऐसा कैसे? तुम्हारी तकलीफ के बारे में सोच सोच के। अब तुझे हर्निया की वजह से रोज रोज के कामों में यहाँ तक कि उठने बैठने में भी तकलीफ होती है, तो अब इसे ही तेरी सारी केयर करनी पड़ेगी। ये हर्निया को थोड़ा दबा दो तो सब मैनेज हो जाता है। उसके लिए इतनी बड़ी सर्जरी की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन ठीक नहीं होता। हर्निया की सर्जरी के लिए अब लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक प्रोसीजर्स के भी ऑप्शंस हैं, जो मिनिमली इन्वेसिव होते हैं और रिकवरी भी जल्दी होती है। अब हर्निया को इग्नोर करना छोड़ और सर्जरी करवा ले। मैं कल ही डॉक्टर से हर्निया सर्जरी की अपॉइंटमेंट लेता हूँ। भैया थोड़े पैर भी दबा अब चल नहीं, क्योंकि आपकी तकलीफ सिर्फ आपकी नहीं होती, इसीलिए ट्रीटमेंट जरूरी है। आज ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। Constraints. So constraints are basically used to specify the limit of the data type of the table, right? So whenever you're creating a table, then you can use the constraints to set a limit of the data type of the table. It can be either specified while either creating the table or, while you're altering the table statement. So it can be basically specified in both the ways. Now, there are mainly 5 constraints that you need to understand about. That is the not null constraint, the unique constraint, the check constraint, the default constraint, and the index constraint.
Now, the not null constant basically ensures that a null value cannot be stored in a column. So whenever you mention this particular constant into a column of your table, then this particular constant will make sure that no null value can be stored for that particular column in the table. Moving on to the next constant, that is the unique constant. This constant makes sure that all the values in the column are basically different. So if you need to make sure that in a column you have unique values for each and every row, then you can use this particular constraint. Now moving on to the next constant, that is the check constraint. The check constant basically ensures that all the values in a column satisfy a specific condition. So if you have a condition and you need to make sure that only the values which satisfy the condition are stored in the column, then you can use this particular constraint. Now talking about the default constraint consists of a set of default values for a column when no value is specified. So for example, in a table of 10 rows, you have a column in which you do not specify all the values for all the 10 rows. Then you can make sure that you have set a default value, and the default value will be automatically stored whenever you don't mention a value in that column. Now moving on to the last type of constraint, that is the index constraint. The index constraint is used to create and retrieve data from the databases very quickly. So I hope I'm clear with the different types of constraints that you need to answer about when you're asked this question about what are the constraints that you know. Now let's move on to the next question, that is, what is the difference between SQL and MySQL? Now, this is one of the most popular questions that is generally asked, because since people generally get confused between what is SQL and what is MySQL. So let me just explain you the simple difference between both of them. So SQL is basically a standard language which stands for Structured Query Language based on the English language, whereas the MySQL is a database management system. So SQL is basically the core of relational database which is used for accessing and managing the database, whereas MySQL is a relational database management system which works on many platforms. So basically, this provides multi-user access to support many storage engines and is backed by Oracle. So that's the basic difference between SQL and MySQL, guys. SQL is basically the core of relational database which is used for accessing and managing a database, and MySQL is an open source relational database management system. Now let's move forward to our next question, that is, what is a unique key? Now, unique key basically identifies a single row in a table. This basically allows multiple values per table, and also the null values are allowed. So you'll have to make sure that, whenever you're using the unique key, you need to have an idea that, it identifies a single row in the table. Multiple values are allowed per the table, and also null values are allowed, but yes, duplicate values are not allowed. All right. Now moving forward to our next question, that is, what is a foreign key? A foreign key basically maintains referential integrity by enforcing a link between the data in two tables. The foreign key in the child table references the primary key in the parent table, and the foreign key constraint prevents actions that would destroy the links between the child and the parent table. So if you have a database and if you have around 10 tables in that particular database, and then if you want to maintain relations between all these tables in the database, then you need to use the primary key foreign key concept so that you identify the relation between both these tables with the help of foreign key. Now moving forward to our next question, that is, what do you mean by data integrity? Now, data integrity basically defines the accuracy of the data as well as the consistency of data stored in the database. It also defines the integrity constraints to enforce business rules on the data when it is entered into an application or a database. So if you have to answer this question, then you can answer by saying that, data integrity basically defines the accuracy and the consistency of data. Now let's move forward to our next question, that is, what is the difference between the clustered and the non-clustered index in SQL? The clustered index is basically used for the easy retrieval of the data from the database and is faster than the non-clustered index. The clustered index alters the way records are stored in the database as it sorts out the rows by column, which is said to be the clustered index, and only one table can have a clustered index. Coming to the non-clustered index, the non-clustered index is also used for the retrieval of data from the database, but yes, it is slower than the clustered index. The non-clustered index does not alter the way it is stored, but yet it creates a separate object within a table which points back to the original table rows after searching. And also, one table can have many non-clustered indexes. The main difference between both of them are both are used for easy retrieval of data, but yes, the clustered index is faster than the non-clustered index, and only one table can have only one clustered index, but yes, a single table can have many non-clustered indexes. Apart from that, the third difference between both of them is also that, the clustered index alters the way records are stored in the table, and the non-clustered index does not do that.
Now let's move forward to our next question. That is, write a SQL query to display the current day. Now, when you attend the interviews for a database administrator, let me just tell you that not only the theoretical questions are asked, but